For freedom, for justice, against the rising tide. A banner raised in hope, with nothing left to hide. Lawyer Usain Dabo, steady at the wheel, guiding us through shadow, the pain we had to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since 96, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, 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 yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, Solos and Lamin Deba, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors have the road since 96. Oh, leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Sarah Hule and the Manja go to. From the Sarah and the Yaku, this party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. We are one Gambia, and we choose the UDP way. How are you? Salam alaikum. Our strength is in our unity, our destiny we claim. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors are the road since 96. Oh, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, 2020 is calling. The time is right, the time is now. Lawyer Dabo, we support you. We make this solemn vow. Oh, yes, our UDP, together you shall rise. One Gambia, one nation, beneath the African sky. Yeah, yeah. Long for freedom, for justice, against the rising tide. A banner raised in hope, with nothing left to hide. Lawyer Usain Dabo, steady at the wheel, guiding us through shadow, the pain we had to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since 96, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, Solos and Lamin Deba, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save
just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors on the road since 96. Lead us to the light. UDP for the future. Standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Sarah Hule and the Manjago too. From the Sarah and the Yaku. This party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. We are one Gambia, and we choose the UDP way. How are you? Salam alaikum. Our strength is in our unity. Our destiny we claim. UDP, the people's voice. The choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors on the road since 96. It leads us to the light. UDP for the future. Standing up to fight. When the quenches call, the time is right, the time is now. Lawyer Dabo, we support you. We make this solemn vow. Oh yes, sir. UDP, together you shall rise. One Gambia, one nation, beneath the African sky. Cairo, Cairo, UDP. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fellow Gambians. Greetings to you all. Almume be kontong momoronding itola ni kontongo ani be dinkira minto ani be wato min kono. Medwala fadang dunta sankudo kono min keta 2060. Alama ay kembe kaira samoti samami alonko Menye Mansakunda kurungo bondila na banko kanga UDP Mansakunda na tinang ke Gambia be kairoti mbawo duwani lala bulu alamale o duwa jabi yo mba duwala fana momoro ndim fanam ibe kairo min nyine kang etere along alamale so kairo nyina yo kontondero kola sena dung programo kono again Fama ningo kita jang on Facebook. Kemudian nka engage back on TikTok le. So Facebook nka najang but very rare abu kasia back. But B na najang B is to respond to some so B na najang is to respond to some attacks on the UDP and some character assassination, on the party and its membership. Because like I said, nal hakilo bakang, ndenga fojane and I continue to say it. Wala munyintiko, this 2026, my UDP model for the barinte, nde bambas. Nde I have put it on myself. I have made it a duty for myself. Ka UDP defend against this character assassination. Anin kana ka fania la pati nyinkang, ka fania la pati la membership nyinkang, puru ka mol jutundi nyim pati la. Nde I will stand and defend that. Nka fojane model biji wal koital mo prefer itole men prefer wala mo just to sell the policies and programs of the UDP and that's it.
That is their choice, and everybody momorandi na choice nyanta respect la. Ito le wale prefer, ito la faka wale ke, and that is good to go because obviously that is also part of our politics. Obviously, I sell the programs and the policies of the UDP. But ngajeko UDP mimbe patandikang is part of mimi alam ko aka UDP patandi na politiko kon wala minti ko kam mollel bula e kan na parti mutai ka paint ka ke molle parti jawoti ka ke molle ko mo jawle be nyim parti kono ka itani molla ko nyim parti kono mo kurol mollel bije mini alam ko mam banko kanu andun tete sila nte bambas ntete sila nga wo jube wo katambe wo nyame this 2026 amam possible fam dia mutije mimbe motije mimbe ko la kanta stop no wala motije mi yalon ko ita wala kuya ite wala bad nante ba stop la because nte I am fully convinced ko UDP is a good party. UDP is a party mi yalon ko alota nyim banko le kelo ke nyim banko le for more than 30 years, UDP be kelo ke kanyum party because more be nyum party kono menya ko imeda kelo kala o banko e hani janni UDP fon be lola UDP lota e continue ta kelo ke o banko e up to date so ndete sila nka mol jube menya ko be o party le kala mol nyakoto party jawoti e ko be o mol le kala mol nyakoto mo kurngolti mo jawolti fitinan tungolti you name it. So I am here to respond to sunkudenim fartiringo membe America. Bayri ate faratitale aman tarambulu soto aba fangobulu min diata yaka wolefo min na diata ay aba bulala min na bulela na diata be min alafta min fola ya fo making herself ko atele tamu Gambiati wala ya Gambia karafa tele mapuru ay mol be police, especially our political space. And walam jumati, that is Mayor Juka. Mayor Juka ngamer albe alone walam Juka siseti. Dabo must go platform because sa ito lakelo be mu dabo leti. Ito kon loya dabo wonyanta katale by force yela kelo wulindi wala kama. But AKA Moli elo minna wala munyinde baro must go platform. So Juka sise mimbije Mayor Juka ndaka kumande wala because wala ka kamfa. Anu lafta la kali kamfa because mo mimma respect ko soto amam mo bunya wo man a deserve pour mo ka space di wala aba comfortable la dame. So bayri abakala fi Mayor Juka ndaka kumande wala. So mina Mayor Juka nyina audio pili la janne abe UDP castigate kandaming abe UDP in fact at some point fa bulata molale but I will play the audio see I'll bet lova mwel. So guys mini bejang a live streaming on your share please a live streaming on your share so that we can have others to also join us minimal live stream on your follow. So I'll share please. Whilst I'll live streaming on your share guys. Please mini bijam already. Notonga ala audio fintindina. Yeah, so I hope Molbe Moy can loud and clear. Guys, if you can hear me loud and clear, please let me know. Molbe Moy can loud and clear, let me know. Guys, if you can hear me loud and clear, please let me know. Man comment je follow ko fonte yalla mala. Yeah, definitely, Major General. No, guys, I'm not on TikTok. I'm only on Facebook. Mantara TikTok live, me Facebook live because
la famille address la fa address la janne because Juka Sise kabringa ba ala nonsense will be for la ya fo janne. So I also want to do this video here so that more mini video ni lamoy o ala live streaming ni lamoy isina tonya moy jang mimu tonya di bayra ke faniale double ya be sitting yokono just to tarnish the image of the UDP. So therefore I deem it necessary pour ka video ke jam fana dafa nga video ke jam ka tonya ita ni molla in fact aka fania min fo molle kana ka bonni molle nyoto jam so but bayral be moy kana sa let me just continue with the audio na audio play alia moy Juka Sise be min fokan min yalon koy manke tonya ti barake fo dalilo min na wala nyinti ko. And in fact before I go to the audios, let me just give you a little background history about Juka Sise ilani manya starta UDP kan time momina. So nyula manya starta UDP kan time momina, and I mean that Barrow must go platform. Juka Sise ya dame anko because atele muji ankoti then I move fula soto je mini ala wal mala dogo la lelti. That is anim mo fulo mini itol mo sabola ka je anko o itol ka je programme on host but atele ankoti abe hani wota fongo wol mo ala fenko lelti ala pupetrol la wolti na tilinda damen wol katide wolto wol fanan pupet male ba noma. So mola mi alanko abalo firinta baki akono fata ama respect ko soto hani demanding ila ko start time mi na wala nyinti ko inata nung on TikTok le. So kabrina na TikTok, they found us on TikTok. Another year platform on that ko Barrow must go. So because iko Barrow must go, and nundola misonom wolti Barrow must go. Barrow had to go nundola misonom wolti. So we went there. Kakafugal maje, nika programo kije, nka contribute je, and we talked about Barrow minike kange manka kubetoti, dalilo mi adna mol nyanta Barrow bondela je. But meje wole nyame, for at some point, UDP la nyem flag bearer kumonying starta kamama. Inata ye saita. And I mean this Barrow must go platform. Yes, side tar, because it all along they were in for Talib. Yara fang nyulbe advocacy min bela Barrow must go, abe pour Talib kuolam. So lungo minna gal sobita wala kabrin gal sobita ko UDP de Talib tala. Kakela flag berati. Starta ka UDP attack. Starta ka UDP attack ila platform moto. Anim bi tema kabri sakorantuma kabring Talib UDP na dafa man Talib ta completely ye hishida bota. Then they actually strengthening the attack on the UDP. It continued like a UDP attack. So kabri UDP attack go start anim bi tema. Ibe minke kan wala munyentiko ka UDP ke mol nyakoto ko mo jawol lamuti. Ka UDP ke mol nyakoto ko wollem banku din jawolti mo kurngolti as usual coming ibeya lonko wala ya jiko wala ka tama andum Gambia dingol dol bije nim kumo fotate ma nyame be ka filter ka consume wala nyame. Now to bring down the UDP ya jiko, that is the best strategy wala munyenti ka UDP to tinya molie ka UDP nondi mol nyakoto. It'll kaje ko walem strategy ti minka work no itoli. So because they have no program, no policies for the Gambians, it's a well convinced no minna. So the best they can do is to actually the best they can do is ka UDP ta ka UDP ke mol nyakoto demon solti mo jawolti banku din jawolti mo kurngolti fitina molti. Ebe wala kono form futata bima. Still, equate dahal. Iko, andum before, nimko from baby start la. Kabrin time moment never, ibe Talib quarter. They started saying, ko, Talib is the winnable candidate. Ha, ne UDP Talib tambindi. UDP be win nale. Tanin. So, Kabrin was saying,
wo talib UDP man talib tambindi saying ye daha ka wo winnable candidate kumo fone. And then they've refused to concentrate on their movement. But ila agenda nata ke minti wala minti ko be UDP damage la no nyaadile. Mbe la character assassinate no la no nyaadile. Andu hani biba wo misono la. Nda dum fana nga fo gale ne ko. Alla nyi misono as long as al bale nyi misono kan al nintelem fo jani wa fo ko on the 5th of December 2026 inshallah. Because never tabula la gale. So I came across at a Juka Sise yara fang a live streaming neke attacking the UDP again. Yala nga inte block le. So nte mbekala post soldier anala fenkola anala activity soldier on Facebook. But thank God mol bije mini yala ko ikang alert. Because nga fojenne ko momo ya je galbe mol attack be UDP attack just let me know. Because dol bije wol ko itol te diamula coming ka diamu ñu mol la ko la mini yala ka UDP attack. Nte yake na missionolti. Ndanga ke na missionolti. Pour kany mol address anim fananke exposed to the Gambian people kay tan dila ñu lem mo si falti. So wole natina nyam bi to continue na missionomy along ko start, and that is to expose these people and their hypocrisy. Ila nafiki ya ming ibake kang anila tonya fo balia anila tapale ya anila manipulation of me ikake just to tarnish the image of the UDP. I am here to expose them once again. So alingal lamoy ate Juka Sisala aka Mayor Juka ay kuma kangol minifo kabring kulubali akumolem kabring nonsense kumolem kabring fangwara kumolemu alingal lamoy I mean for towards the UDP. Not for somebody else or not for Gambia, not for Adam or not for Talib, but for yourselves. Why the full and send party we talk, send executive we talk, send delivery we talk. This million they create in the Facebook. This million are casting in the Facebook. This million are top and come kuta yapa, buko wana buko leka. Every single time, but not the family Talib. Yala mungi continue to contact you, to give a because Gambian bugut ko ñoo ken doole Gambian bugut ko jaay ni doole Gambian bi xawma ndax dëkk bi lu ndaw la moo tax waaye Gambian bi underdog bi la dee faytal toog leen ngeen xalaat li ma la naa wax Gambian bi seetlu leen ko underdog bi la dee faytal lii moo leen daloon si Adama Barrow donte waruñ ko woon a faytal in 2021 waaye am na ñu bari ñoo xam ne dañu faytal Adama Barrow because dañ ko xoolee woon comme underdog la mangana wax nak ay bal mangana wax diga xoluma dara jamono bi wallahi azim yalla rek la gis li may wax setuma ko metti setuma ko neex setuma ko naxali diga lay wax bu ma fi bu xola bu fi amon mu neex parce que li ma la wax yit ma ngeen ko wax ci képp ko xamne ana ak sa sago ana nga sa xel billahi wal kitab li ma wax do ci mu na gene dara ni ci diga la ñene ka ci Facebook bi ñene ka ci social media xolal sen tobi rek jangat la ci yeen so jandim bita mba continue la audio la aliye Juka Sise moyle wala mu ñinti ko UDP ntol mo problematical lelti ntol le kamol attack on Facebook sorry about that guys. So ako ntole ka mol attack ntole mo attackol dron ka dole jay mol kang but like I said ñul mu mo lenti min yalon ko ibe kam farine kam fantungol le muyti and Juka aliaje ta nyame si is very arrogant akulu baliata baki amam bunya so tan demanding. If you know her, you interact with her, she has no regard for anybody. I can't follow from Hana parents or from she at the phone can follow Diamokona, Hana parents or regard today. That is how rude she is. Just to put it straight. Okay?
So ebe min quote say wala mu nyinti ko. Because it all ika Talib le fasa and then it all they are the propaganda platform for Talib. Ye propaganda ke puru UDP e Talib tambindi UDP man Talib tambindi sign atinyati e bulu. So ebe min quote say la misono mo minti baydi say atinyati e tol bulu le it all titano ebe table fanka so leto. Now because ye believe in the wala mu nyinti ko Talib hani tate fangoye mtol be support la and we can make you win. Say tatale say ya jeko the reality mimbe caring wala mu nyitiko Talib wala political career bantale. Now what is their mission now is ndol mantade ndol tita bari UDP fanam ba make sure ko ngol fanan damage ba make sure ka nga UDP fanan la image assassinate mol nyatili wala gambenol nyatili wala fo gambenol ye ko di UDP la. That is their mission now. Aka min foko UDP mkol ka Talib attack le ha UDP mkol ka symbol jay Talib kang aninten. That is a lie. Faniya lan woti faniya dango mi alon ka man soto. Because the thing is UDP ndol become more attack. Ndol we defend our party and we defend ourselves. So nite yentoluma iyalon ko ite ma wo platform soto o ima wo voice soto katambi UDP yentoluma mulena ye respond wala yena ye attack ye react iko ha munati na wolbet react wala munati na wolbet address la when actually itele sita if follow yela live streaming on mala you attack the UDP because New marriage alani live streaming was all about UDP attacko, ka UDP castigate, ka UDP ke devololti. Now you expect that ko ite bela o live streaming on ite bo kala fo ye pare ye tambi yeta yela teaming si mo kana diamu ite mo kana ite respond woto a ite ta mo molti ite ta mo gambiati and ka UDP ko dol be ke blackmail nyinala. It all they can have the free will to talk about the UDP, to castigate UDP, to insult UDP. But UDP manyana o free will sotala. UDP manyana o free will sotala. Ni UDP call you kedron, it all they are the devils. Ni UDP call you kedron, they are the perpetrators. Ni UDP call you kedron, they are the problems. But it all they can do that freely. So, alenyo mo la faniya ni la manipulation o jele. Abe min fokan ko, ntol ka talib le attack, ntol ka talib fenk. Talib ye minke UDP nkol la. Munatin na UDP nkol te diamu la talib la kola. Because atele natin ntol la pati kono. Begging us, to vote for him, or ka endorse ka KMC la mayor. No be kai kuma tije Talib ma mim fon to la pati la ko na pati beti atale na nyaton ko beti atale ten wo Talib tata fo say ngaya je ko say a little fame sotole in Gambian politics ako abentolo pati nyinga bole tala ka demonize ka kemol nyakoto ko fitina pati lamu pati kurmolemu mo kurmol lelbeje fitina tumol lelbeje and we sit and watch that. So nintol bo address la e ko munati nantol be Talib address la e ko munati nantol bo fala. So you see the hypocrisy in these people. But ala nga continue kala moy merju kala audio la still. Xoolal nit ñi daan kii même bu fekkee da nga naa jël nit carton bi koy na yóbbu leen parce que carton bi koy na yóbbu leen Serekunda da ngeen ko daan def ñu ñëpp xam nañ kii bi naka la fa taajoo ñu daan ànda waaye ba léegi koo leen wax jóg leen dina jóg ñu amul paas sax dina am ñu ekkati paas jox leen pour ñu paas waaye self destruction bi ngeen nekkee Gambians dañ leen uus jamono bi da ngeen xamul bot nag soo leen xamul bot billahi wal kitaabi di ngeen xam ne li ngeen nekkee du yoon kenn bañut leen parce que So ale Juka Cissé mwele Juka Cissé lena nak danga wara dal tuti. Girl, you are going too far. You are going too far.
and you are too little pour wax UDP ne xamuñ bot, because for us that is an insult. Te li nga nekk di wax yaa ngi dul kese fen kese nga nekk di wax, because UDP ñun suñ number is even increasing. Te suñ too bi nga xamante ne moom nga nekk di wax, you know nothing about what our strategy was. Xamuloo si dara da ngaa toog nii rek di bele rek xamuloo si dara. Yéen a ngi wax ne Talib bu mu génnee si UDP moo tax ñun suñ crowd mu wàññi. Loolu mun ngeen ko wax fen la du dëgga, waaye comme noonu lañ leen xamee, you can say that. Waaye soo xamutee ñun suñ doxalin, you can say anything. To bi nga nekk di wax UDP jogut pour dem am a bigger crowd. UDP dafa dem pour engage communities yoo xamante ne UDP du fa dee win. Dañ génn pour dem engage ñooñu. You expect us to have, crowds there like our strongholds? Then you are dumb. You don't know anything. You don't know anything in politics. But crowds you am fofu nonu sa. That is a big win for the UDP, because those are not our strongholds. So suñ demee fofu nonu ñu wara am those kind of numbers. Lolu is a big gain for the UDP. Why that yow xam nga lolu déedéet xamuloo ko. Because you know nothing about politics. Fi ngay tok rek di yuhu be sa dena bi de buga fata. Why you continue ko degul? 2021 man ogene na ay audio sino na talk na Facebook live doctor je nga xamne di wax politique that much ki tukulo si def na the same thing ñu campagne leen towards the end profoundly leen jog leen ngeen sali UDP. That is a blue lie right there. Juka yo so gene fi nga gene ñu bena audio bi nga xamantene 2021 yo nga gen yo so gene nga wax nga won ñu audio bi nga xamantene yo fofu nga gene di wax o di advocate al UDP pour nit ñu vote al UDP. Man I would leave politics. Lu tax ngeen di tok di fen yo li nga don advocacy bi nga don def mo nekk ne ken bu mu votal Adama Barrow, which was okay by us. Why pour ne yow da nga ne nit yi ñu dem votal UDP lolu fen la amul fen lolu dega. Yow musulo tok fen di advocate for UDP pour nit yi dem votal UDP in 2021 elections lolu dega. But here you are, just to give yourself some useless points nga ñew fini di fen di wax ne yow dang don advocate pour nit yi ñu votal UDP lolu dega. That is a blue lie. Why? That's you. So toge defend with so much confidence nak. So defend nga fokk ne dal nit yi mom ay dof ñoo fi nekk di la déglu. Gambian suñu neexoon ñu taxaw ne parti bi rek lan moo see génn soo dafa am bal dafa tàkka xeex dafa am yéen ngeen bokk parti ñun duñ bokk parti suñu neexee waaye ñun ñoo bokk parti kon suñu leen ko wayee gëm leen ñu suñu neexoon nag ñu bokk parti waaye parti moo ñu safut yéen UDP kool ngeen ñu soba yaa kool nañ ñu UMC de moom kool ñu benen fenanguk UDP muna UDP dañ leen call ñom UDP dañ leen call legi su fekkee na UDP dañ leen call yow kan si UDP mo la call, because I know for a fact ne ñun sun executive bi mom callut la yow so amé sa bena so called friend bi nekk UDP koku call la di la jema convince. Why should you put that on UDP? Why should you say na UDP ñoo la call? Sen feni ak sen manipulation yi do len ko bay juka pour make sa bopa so so desperate to make yourself relevant tax na ba ngay dul defend ban yow UDP daf la musa call ne la kay nga endorse yow man waxuma ne ken
si UDP called la, because I know that you have some so-called friends in the UDP, ñi nga xamantene ñom ñoo dé massage sa ego, ñooñu mën nañ la call. That I can give to you. Why pour ne UDP ñoo la call? Because over here UDP, that is an institution you are referring to. Why seen fen yi ngeen wara bayyi? Why ñu continue? Te foog naa ñoom xam nañ ne waru ñoo call pour ñu bokk benn parti. Ñu ñoo bokk parti. Man maa bokk parti man. Parce que man li ma saf man damaa taxaw ma wax li ma wax si dëgga. Respectful la du ma saaga kenn waaye suma dëgga dafa métti. Loolu suma bàyyi la ko nuru. Dafa jaar si digga bi wax li ma wax. Because nit ki booy xool bëtam doo ko wax digga. Nit gis na digga boo ko war a nga xool si yàlla. Ndax yow li nga wax yàlla mu ngi see kontaan ndax kontaanu si. Bu dee digga la doo si ragal yow tax. Doo si ragal kenn. Digga neexut. Respectfully. Yéen jamono bii yéen li leen yàlla teg yéen bu fekkoon ne da ngeen naa seetlu laa wax de ngeen naa bàyyi xel boo leen amul seetlu sax di bàyyi xel sax boo leen demoon tey si sëriñ dinaa wane yéen seen safara fay na billahi wal kitaab boo leen demoon di seetlu da ngeen naa seetlu yéen da ngeen di seetlu man de defuma waaye yéen da ngeen koy def parce que dégg naa si benn laay ngeen naa wax ay affaire yu nonsense some of you naan waaw dafa am benn lifin téere bu mu jël si baat Ousseynou mu jox ko Taalib moom Ibrahima Diba naa ne no waxi xoolal waxi backwards primitive thinking yooyu noonu ngeen ci yëgal ma yéen mu gëm yooyu man gëmuma ko man yàlla laa àndal yàlla laa gëm moo tax ni ma mel ko waaw waaye yéen tey boo leen jugoon ngeen dem seetlu dina la wane seen safara fay na seen safara fay na bu fekkoon ne tey da nga naa jóg di listixaar dina waaw wante man Mère Juga yow man duma la dee mën a understand yow yaa nekk di wax ne UDP ñun suñ safara fay na ñun suñ xamoon li gën si ñun xam war nañoo xam ne suñ safara bi fay na du gën a fi la génn na waaye Mère Juga yow ba tey yaa ngi si kaw UDP di mer ba sa dena bi dee bugg a fata Mère Juga léegi yow su fekkee ne UDP dee na UDP is no more relevant lan mooy tax yow nga mënuloo nelaw because bi nga doon def live bi I bet you were on your bed mënuloo nelaw moo tax onuloo sa caméra bi and you were ranting there about the UDP mi nga xamante ne is no more relevant UDP mi nga xamante ne kenn bëggaatul leen waaye ba tey yow yaa ngee yuuxu ba sa baat ba sa denda bi dee bëgg a fatax si affaire UDP xam nga nax seen boppa yi ngeen war a bàyyi yéena ngeen nax seen boppa yéena ngeen toroxal seen boppa xam nga nit soo nangoo de reality li nga xamante ne mooy dëgga doo dee soona yéen nag loolu moo leen nekk di soonal because li nekk dëgga loolu ngeen bañ loolu ngeen nekk di deny and that is why you are feeling so bitter Mère Juga yow li nga wax nii li nga nekk di wax nii ba sa baat bi dee bugg a càng yow UDP mi dee UDP mi nga xamante ne amaatuñ benn relevant they are still making you to feel so bitter like this ku dégg sa baat bi sax di nga xam ne yow fi nga nekk noonu ku dugal lifin nu mu tëddaati pepi maalo sa biir bi dina doon ñor yaa ngi tàng yaa ngi mer yaa ngi bitter si affaire political party bi nga xamante ne dee na amul relevance so you are fooling yourself waa ñu continuer di ko déglu dina wane yéen am na koo leen tooñ dem leen jégalu am na loo leen def baaxut am na foo leen teg seen tànka teggi leen ko so lañu amee self consciousness mindfulness xam ngeen luy mindfulness ngay toog di wéetoo sa bopp di wéetoo yàlla di wéetoo music di wéetoo alxuraan di wéetoo wéet di wéetoo selaw di wéetoo quietness nothing ngay dégg picc yi ñuy ci suuf loolu mooy mindfulness nga toog ngay reflex sa life gis nga Mère Juga yow soo oytut man I am definitely scared and I'm afraid of your mental health gis nga xale bu jigéen boobu noonu du xale bu jigéen sa mère la mère boobu noonu Juga man dama ragal kooku mu am mental problème xale bi mère boobu noonu man dama ragal mu am mental problème because kii nu muy jëlee mbiri UDP nii ak xolam bi
ba di diisal xolam bi nii kii su oytu dafa xam boppam. I'm seriously afraid kii ni mu nekk di demee she will hurt herself. She will hurt herself. yow ngay mer si affaire UDP mel ni ñooy oh no man dama foog ne parti bi nga xamante ne amul relevant yow nga am sa winning candidate foog naa ne daal nga dem ak sa winning candidate nga win nga bàyyi di irrelevant parti bi nga xamante ne amuñ relevant ñoom dee nañ nga bàyyi leen ñooñu yow nga dem ak sa winning candidate nga win simply fekk doo use sa énergie sax waaye yow ngay yuuxu ba di béréngu pour lan ne da nga bugg a castigate or tarnish the image of a political party bi nga xamante ne yow si sa gémmiñ nga ne parti boobu dee na ba pare lan moo ko fi jar kon yow dof nga di kon yow yaa ngi waaj a dof kon because man koo xamante ne raw naa ko koo xamante ne yëguma ko koo xamante ne kooku daraam sewul ma man dinaa nekk fii di yuuxu affaire kooku noonu ba ma war a yaaxal suma bopp loolu is insane man loolu is insane yow UDP mi nga xamante ne amuñ benn relevance léegi seen parti bi deera seen fi amaatuñ benn njëriñ ci dëkk boobu noonu yow ngay toog fii di yuuxu affaire parti boobu noonu ba mu tax ngay mer ba muy tax sometimes sax nga dee bugg a am sa dena bi dee bugg a block daf ko jar kon yow dañ la war a check de juka man na ma ragal dañ ko war a check before it will be too late mer juka nyenda katale ya jube wo yewo musundi waje wo asondoma be bala no dolde mollel ma yalam ko kilim beje nak ndol fanan o ka kana problème otile mo nyaakatara ma kanne mo katara lose kangalale mo kamira comme lay kulubal yale ngo fanko la bino asa akadara mari bitakan mer juka mu nge dem koku man dama ragal mental health am mer juka is going she's going off waaye na ko déglu yéen tey bu fekkoon ne UDP def ngeen loolu benn one day laa leen may one day ngeen reculé ni ngeen a doxalee ngeen oote meeting parti bi yëpp ngeen ne bàyyi leen UNC bàyyi leen Talib Bensouda bàyyi leen activiste bàyyi leen nit ñi ngeen a qualifié bàyyi leen Adama Barrow wax leen si policies ak programmes bàyyi leen personnalité bi yéen tey boo leen amoon seetlu ngeen toog benn one hour laa la one day sa bari na one hour si New Year bi ngeen reflect New Year nit ki da ngaa reflect sa bési juddu mais jóga loolu du problème pour ñun ñu concentrer sel suñ policies and programmes rek loolu yomb na ndaxte ñun am nañ loolu te du jee waaye li ngeen bëggal loolu lañ la duñ may da ngeen bëggal ñun ñu concentrer si loolu rek ñu bàyyi leen yéen mi nga xamante ne yéen a ngay yaaxa suñ turi parti bi yéen a ngay try pour démoraliser ñun suñ parti bi wala def ñu ay devils ñu bàyyi leen yéen ñu nekk fële ne di concentrer comme li ñu daloon 2021 ñun ñu ngi jaay suñ 5 point agenda yow sa maas yi ñu ngi dem around the country or on social media di tanis ñun suñ image di wax nit ñi li nga xamante ne amut du dëgga loolu ngeen bëgg ñu defaatal leen ko ñun ñu concentrer ci suñ policies and programmes rek ñu bàyyi leen yéen ngeen di wax lu leen neex di mislead Gambians yi di fenal UDP loolu nag du fi amaat non not in my presence nekkuma di waxal keneen de waaye pour man bambas possible ut loolu doo leen ko amaati si man loolu nag su fekkee ne loolu ngeen nekk di ut mooy tax yow ngay yuuxu bi nii ba sa dëna bi dee bëgg a fata su eboo nag nga dem faju de because di nga yuuxu di nga continuer di yuuxu because I will never stop I will not stop saa yoo leen génna ngeen wax fii fen bi nga xamante ne amul bu nga koo teg si kaw UDP I will come out here and debunk it saa yoo leen wax loo xamante ne du la du dëgga
damaa ñëw fii nii ma expose leen ci Gambian si ñu xam ban façon nit ngeen ban façon fenkat ngeen doon su fekkee nag loolu moo leen di irritate loolu moo tax du leen di mën a am jàmm I'm sorry you will not have it from me. bem de dej faka bibi ha bari to jara ya mer joga badadal daf de wax bem de dej aka diamu fa daka chang no ha no head mabdea ya harma di ngoja ya harma di kana ngani ya jawo soto molie nya soto yiki fangala ham ni ngani ya jawo soto molie yiki fangala ham ite katare fango destroy kan ne baka kalamuta. And that is what is happening to these people. Now, Sanusi, see, I'm not giving her relevance. What I am actually doing is to expose her hypocrisy and her lies. Because mom definitely live streaming and there are Gambians in Hamantene, degulu nañ lolu nonu. Gambian I live streaming ke jena Gambian yalla moy so abe mini mislead kan kana jan kala fani ya itandi wollella. So that is not to make her relevant, okay? That is not to make her relevant, but that is to expose her and her lies. So that is what exactly what I'm doing. So you see the kind of mindset Binyi Ame Monekane, if we don't have a change in the Gambia, it is a UDP thing. Hamga ni dof wesud ni kulen gena dof amut yo ak man ñu boka bena nek bobu nonu di laka man may dem di uti li ñoy lifin how to call it naka la ñoy CV suñu nek bi wala naka la ñoy fay safara bi ci suñu nek bi yow nga tok di wax ne wa sa affaire la su baaxee nek bi su baaxee yow la su baaxut yow la te man ak yow yeb ñoo bokka nek bi de nga am fofu nonu sa alel ma am fofu suma alel. In this case the Gambia ñu nak ñoom yeb ñu bokka Gambia ñu am fa family gaay ñu am fa family ñu am fa properties gaay am fa properties ñu am fa suñ businesses ak you know whatever gaay am fofu nonu sen business and whatever waaye Gambia bobu nonu di yaahu ñoom ñu fogg ne lolu pour UDP la su yaaxee pour UDP la mel ni UDP rek ñoo moom Gambia wala UDP rek ñoo amee seen family wala seen alal si biir dëkk boobu noonu. You see the kind of mentality in these people. waaye xam nga lii yëpp lan moo tee tax nit mu dee am this kind of mentality is because when your head is blocked with hate, sa boppa bi sa brain bi su bloqué with hatred daf dee tax yow sa gis-gis bi du dee sori. So for them, whatever lose or whatever loss is in the Gambia is for the UDP. For them, if we don't have a change in the Gambia, it's just going to affect UDP. The mindset.
The mindset. Well, like I said, lolu lu ko de waral mo nek ne that sa brain bi daf mo de corrupt lan mo ko de corrupt the hatred in your head mo de corrupt sa brain bi to an extent that de yo do de gis ne sa deka bobu nonu man ak wa UDP yeb ñoo mom deka bobu nonu su fa dara yaaho pour ñun ñep la su fa dara baaxé pour ñun ñep la. But because the hate the so much hate that you have for the UDP, yo dang de fogg ne deka bobu su yaaho UDP mo yaahole. And that is the mindset these people are having right now. They need therapy. They need therapy. Because neither is sino, ite kaje ko yudi Gambia banko la tinya, wala Gambia banko yu tu nyum masibu mol bulo ko ne continue ka banko tinya, ite kaje ko be wo mo UDP la tati. O problème wo mo UDP la tati, wote la tati. Foi ka fo UDP kole ko ha normal tanya falling albe min face kam o bakala domande ngol albe min fenka kam o bakala domande ngol alman kuje follow. So for you UDP going into elections without winning or without being declared as the winner, yo lolu nga fok ne lolu is going to affect only UDP. When actually UDP change bu nek di yan for is in the benefit of all of you as Gambians. Su change bobu amé yow ak ñom ñep yena benefit fofu nonu way yahu bi nek ci deka bobu nonu lolu tam su continuer pour yow ak gaay UDP yeb la way yow nga jël lolu jox ko UDP yow bokatulo Gambia yow amatulo dara Gambia yow Gambia mom su baxute yow lolu lifinut la. When you have your families there, you have your properties there, yefi dof lolu yefi dof degala. But again, liko de waral wala lita no domi adama mu de helate ni is because sa hel mi nga xamantene mo la wara jox façon helati ni ne waaw ñun ñep ñoo am Gambia su baaxé pour ñun ñep la su yaaxo pour ñun ñep la hel mi la ko wara jox hel bobu nonu dafa corrupt. Lan moko corrupt? Hatred mota ñom ñu de gis ne Gambia is UDP's property. Su yaaxo pour UDP la su baaxé pour UDP la. Hatred baaxut. Doxal politique bu set ngeen wax ci policies ngeen wax ci programmes wax ci inclusivity wax ci lii defaraat seen culture bi. When I say culture, because some people are primitive in their xalaate, when I say culture let me ma leeral ko. Not culture fa ngeen jógee de culture of your politique. Company boo ko lalee dafa am culture. Parti dafa boo ko lalee dafa am culture. Mooy yéen ndax ngeen la doxalee pour mu leer yéen culture bi ngeen am UDP so parti seen your party culture is destructive, it's divisive, it's intimidating, it's bullying tactics. That is a lie. That is a lie and that is a manipulation. Aliaje kanyi minketeng ko ndol ka mol bully le ntol ka mol attaque le ntol ka mol intimidate le. It's a manipulation olem. Ikawa ke min kama wala munyinti ko ntol nga stop kagal address. Itol ye finti nang fengo fen diate dae yafo. Ntol nga ndal sorom nkana diam. Ika fo wala kama. Ika fo damale kama wala munyinti ko ni dol funti na ya UDP castigate ya UDP neng ya UDP kuma jawobe fo UDP ma ntol nga dal sorom nkana diam. That is what they want. So what culture nying ila tantol nga wala adopt. And for me Bambas ndama modolo ndeta culture adopt lately. Ndeta culture adopt lately because the freedom ya means sort of puruka diamu Gambia la kola is the same freedom that I have to speak about the Gambia. The freedom ya means sort of to challenge my political. Guys, I'm sorry there. Now call us sort of no matter if Can you guys hear me, please? Now come on, let me know, please. Guys, I don't know. Now call sort of I don't know if I'll come on.
Let somebody please comment call Kamuela, please. Malam for Nagal Kamuela. Somebody called me and that interrupt my streaming. Malam for Kamuela. Guys, please, now Kamuela, let me know, please. I don't know. I'm not seeing any comment. Okay. Thank you. Thank you, Mohammed. Thank you. All right. Usman Allah baraka. Thank you. So, ito left and don't culture ming adopt. Wala mo nyinti ko. Nitol diamutanto la kuola. Ya mol neng. Ya mol attack. Ya na character assassinate. Yen ke mol nyakoto mo kurngoti. Yen ke mol nyakoto mo jawoti. Ntol nga si tongkong kili na ngandeje tek. Ngana diam. Ilafta nga culture adopt. No. Mamodo Lande, but Bambas is not going to adopt that culture. No way. Because it ain't right means soto. Purika si kante castigate. Kante ke demonoti. Kante totinya. Kante ke mo nori ngoti mol nyakoto. Mfana ya the same right less soto. Purika the same thing keta fanana. And yela o privilege on yemin soto ya use against me, I will use mine against you. Anu nga mera nyina democracy. Ite ye tafo ni bare do fane ya tafo. Nyul ko wote kala, itol ko wote kala. Itol ye tafo ntol ngandey. And then they still call that a democracy. It is a fintena ye UDP attack. It is a fintena ye kumobe for UDP ma. Bar ntol man wo right soto pour que fem fo itama. Da ngeen fogg ne da ngeen mëna nax fi nit ñi. Amer juga culture bi nga nekk di wax ne ñun dañ wara change suñ culture gonna ko fi ci source culture bobu nonu man xawma kenn de waye man Bambas I am not going to adopt that culture for you. Ban culture ngeen nekk di advocate mo nekk ne yen mun ngeen a gëna ngeen attack UDP ngeen saga UDP ngeen demoralize UDP ngeen def UDP as ñom ñoo nekk devil si waye ñom ñu tok nopi ne tek duñ ci tek ben kaddu sax lool culture bobu ngeen bëgg ñu adopt culture bobu ngeen bëgg ñu adopt man duma ko adopt. I cannot speak for anybody else but man loolu duma ko adopt. And that is what you are trying to advocate here. Su fekkee ne yen loolu li ngeen bëgg kon foog naa ngeen uti leneen de parce que loolu doo leen ko fi am. Sa yo leen génn ngeen wax si ñun dinañ génn ñu wax si yéen because it's democracy. Yo am nga right pour taal sa téléphone ou sa computer ou whatever nga wax li la neex si ñun nga saaga ñu tilimal ñu castiger ñu nga ne ñun buñ wax dara ñun nañ noppi ñun nañ ña tekk loolu xawma foo leen ko wéer waaye loolu sax seen suggestion boobu noonu sax suggestion yu dof la seen suggestion boobu noonu pour UDP mu adopt loolu yéen seen suggestion boobu noonu suggestion dof la. Your way or the highway. This is the culture you have set up for yourself, and even if you didn't set it up for yourself, guess what? That is how people are seeing you guys. That's what you have branded yourself. Yeah. I'm sorry. Whatever. So benen fen tamit ñu debunk fen boobu tamit moo nekk ne gars yi lii lañ dee wax ne UDP ñoom dañ dee wax ne seen way or the highway moo nekk nit yi suñu la nanguletee ñoom tam duñ nangul kenn. That is a lie and it is another manipulation. That is a lie and another manipulation because fii UDP dañ dee ñëw ak seen a proposal yow nga ñëw ak sa proposal ñu tasee si table bi man ma ne lii mooy suma proposal yow nga ne lii mooy sa proposal yow nga ne sa proposal doo ko bàyyi man ma ne suma bos duma ko bàyyi waaye nga ne man maa nekk problème bi waaye nga ne man maa nekk problème te yow nga ne yow sa proposal bi nga andi yow doo ko bàyyi yow fi nga jàpp foofu nga jàpp ma ne fi ma jàpp foofu laa jàpp ba tey nga ne man maay problème bi. So you see how they try to manipulate us.
ñoom dañ dee ñëw ak seen proposal ak seen xelaat ne ñoom lii lañ ko buggee ñun tamit ñu ñëw ñu ne leen ne déedéet ñun tamit nii lañ ko buggee ñun nangulu ñu gaay ñoom tamit nangulu ñu waaye léegi gaay ñu ne ñoom duñ problème ñun ñooy problème. Can you see the nasty politics ñii liñ dee play and the kind of manipulation tactics bu gaay dee play? te in fact ñun as far as history is concerned UDP ñun ñoo dee nangul ñii sax. The other time when we had a coalition, let's talk about that a little bit. The other time bu ñu amee coalition in 2016 proposal bi nga xamante ne ñoom loolu lañ andi boobu la UDP adopt UDP teg own proposal am jël ñoom seen boss. Because mooy lan UDP came with a party-led proposal ñoom ñu ne no an independent-led proposal fan lañ mujjee ñun ñu mujjee teg suñ boss jël ñoom seen boss waaye ba tey ñun ñoo nekk problème bi waaye ba tey ñun ñoo nekk problème. So you see how hypocrites work. te ñu war a toog bàyyi such narratives ñuy jaala fii man duma ko def so seen fen yi gars yi dee wax ne UDP ñoom is their way or the highway is a lie. It's not true. It's a lie and it is a manipulative tactics bi nga xamante ne gars yi dañ ko dee bëgg a use pour always ñu image on top of the UDP. man loolu duma ko nangu. So, continue to go there. Whatever else you decided to be your culture for your party, whatever else you decided to be your branding has failed woefully, flat on your faces. This is how people perceive you. Everything else is delusion. Is delusional. This is the reality, and I'm putting it on the table for you guys. Literally, what a shame. All these years, over 20 years or more. How many years now? Well, over 20 years. Even we tried. I remember there was a time on TikTok we used to fight with people. They said, you get change, you get buy, you get the glue. Because we remember on Facebook, we stood here. You want to go, Nelen, the one of the France and two guys, because they ain't enough of me, the politics, the saganity, the different thing, you don't care. You don't care. Buy them, the naked, see who said, you see life, the German a good excuse. Wow, but you know, we cannot control everybody because part of it is free. Manako. You don't make excuses. Make solutions. Do company, do party, do network, do care. You don't make excuses if you want to progress. If you want to prosper, don't make excuses. Bring about solution. That's how you bring about change. Even in your life. You don't like something in your life, if you want to change it, bring solution. Don't make excuses. Again, lima nekk di wax rek la. Do we even need excuses for that? Do we need excuses for that? Yow nga wax si man suma toon jot pour wax si yow nga ne man waruma wax. Do we need excuse for that? Do we need to explain ourselves for that? Yow nga wax si man ba pare. Nga wasi suma pati be pare nga ne man duma wasi yow lolu foko wer ñulu ko ñul ke mira ñame nte amere fo ñulu ikumule fanan kapu tabang malo because ide diamu tan tala pati yakola yen tala pati to kuya ye kuma jawobe mfoma ye to kurungo be lan tala pati la aninte fongo because some of them they go even personal but ikonta ma right so pour kanaka respond wala ikonta ma right so pour kanaka diamu ite itala mu jumati foni te diamu tam molma ite kumo fo molma sa konto ma mini yalon kay man soto fa iko mote te responda wa itele mu jumati yow yaay kan be ken waru la tontu yow yaay kan be yow so waxe ken waru tawa way yefi dof rek mota ngeen di xelaté ni ngeen fogné ñun dañ wara nopi ne tek bay len yen ngeen di wax lu len ne yafi dof rek
moo tax ngeen di xalaatee noonu. Excuses doesn't change anything. 30 years. Xoolal brother bi nag mu may. Very sad. And guess what? When Sehu said that, we told Sehu on the live on Facebook, Manako, don't make excuses. Make solutions. Guess what? When you guys see people that are insulting or castigating people, you never done this go. Me and this denounce go. Me and this association go. But mom. They were having a party. If they get a statement, party, some party, the one that it's not enough. You are still making excuses. So you are not fit to be a leader then. Because you cannot bring about solutions to bring about change. You are bringing excuses. So you are not fit to lead anything therefore. And the same goes with party. Any party that sits here and make excuses for their party for progress or for a lack of better culture or because of destructiveness, therefore Jensen leadership is failing you. Because what is the purpose of... So for you guys, ñun suñ party bi success a mo wara neka suñ party leadership wala suñ jiti di ñew di ñu stop from responding to you guys. Pour yen, that is going to be the success of our party. If that is going to be pour yen, su fekkee lolu mo nekk the success of our party, jël leen seen success bi ñun bëgguñ seen advice bi. Su fekkee yen lolu ngeen feel ne lolu mo way nekk the success of the UDP, nit yi ñew di leen castigate, nit yi ñew di leen tuumal boo xamantene amul, di leen dekkal foo xamantene dekkuñ fa. Ñoom ñu ne tek yen ngeen ne ñun suñ party leadership bi lii lam ñu war a lifin lii lam ñu war a def o lii lam ñu war a traité kon jël leen seen advice bi because ñooñu dofuñ ñun suñ party leadership bi ñooñu dofuñ ñooñu am nañ policies and programmes yi nga xamante ne loolu la ñuy jaay Gambian si won leen ne su ñëwee lii ak lii la ñuy def waaye they are not here to control anybody ne waruloo wax wala yow nit yi suñu waxee yow da nga war a tëj sa gémmiñ waruloo wax just because da nga bokk si UDP yéen soo leen dofee ñooñu dofuñ yéen soo leen dofee ñooñu dofuñ de waaye seen xalaati dof boobu noonu ak seen eeda dof boobu noonu jël leen ko yéen ngeen dem ngeen benefit from it if it has any benefit. So léegi xanaa ñun ñoo leen wax ne there is something that we don't like about our lives yéen la loolu lan moo leen si sonal sax lu UDP war a change ak lu UDP warut a change yow nga ne bëgguloo UDP you are not in for UDP you don't support UDP yow lan moo nga nekk di lan moo la nekk di laka lu soo see dee wax wandi kono ba yow de juubu si kam lan moo la see sonal if there is anything that UDP needs to change on loolu ñun dinañ ko xamal suñu boppa because we have masterminds yoo xamante ne ñooñu loolu rek moo nekk seen liggéey way forward ak naka la ñuy mën a demee ci kanam waaye du yéen yow Mère Juka yow mbojo mu mel ni yow koo xamante ne amuloo benn yar because you insult people and in fact I will play that audio fii nii fi nga saagee ni TV dinañ fa àgga amuloo benn yar amuloo benn discipline you are so rude ni nga di adressé nit yi sax mel ni yow yaa jur Gambian si Mère Juka suy wax daf dee mel ni moom moo in fact at some point sax daf dee mel ni sax moo defar nit yi because même sa doom sax doo ko dee adressé ni sa doom sax soo koy yéeda danga koy yéeda with respect danga koy yéeda ne comme nit la waaye kii suy so arrogant so rude suy wax nga foog ne sax moom moo nekk maami Gambia
like more yilif Gambia yep. So rude, so arrogant. That's the fact. It's up to you guys. It's your choice. But this is a lesson for every political party, whether new or old. This is a lesson for every institution or leadership in Gambia. Nay, if you want change, you don't bring excuses. You bring about a different drastic measure to bring change. Point blank, period. Point blank, period. You don't bring excuses. And guess what? When we say that, seriously, he agreed. I'm a new one. Near you come as anybody. So they made TikTok. You think a guy in the one. Why you be all over? You be the fan. You be hasty. You be MG. You're on top of the one. Guy engaging. Then go down to the gala. Why you let me chance engaging? And guess what? Now, Lolo Degasa, Dagafen, Lolo Fen, Lolo Degasa, Lolo Fenna. Now, you opinion get change. Time being another one. No, you know what? Time bobu nonu, ñi don't attack dañ bay. Tay so baye di ñu attack ñun at the end of the day sa ñun ñi nga xamantene sa ñoñu di attack lu ci beri sa. Ñun dañ leen raw. Nekkul suñ digante ak ñom sa. So therefore ñun amuñ ben benefit pour nekk fi di attack ñoñu su fekke gaay attack ñu. We have no benefits in that. Adama Barrow mi nga xamantene mo tok ci togu bi. Ñun koku lañ dé attack fekk mom attack ñu. Because luta koku mo amé fi nga xamantene fofu la yeb nekka moy togu bi nga xamantene mo dé doxal rew momu non té mu ngi yaaxal rew momu non so koku duñ tok ñiko xaar bam attaque ñu koku ñun ñoko dé songa way ñi nga xamantene ñu ngi leen bay ci gannaaw fere ñun la no ñeka di dem songa ñoñu non way gaay sa yu ñu wax lo xamantene du déga ñu bëgga castiger suñ parti bi ak suñ leadership bi guy buga paint suñ party bi as the devils, as the nit yi nga xamantene ñom ñoy niti fitna ñom ñoy doomi rew yu bon dañ la na tontu bobu duñ ko bay mu jala because bobu suñ ko baye mu jala mu dem ci Gambians yi nga xamantene they are vulnerable ño xamantene they don't have the opportunity to filter those kind of informations num ñewé lañ ko dé consume dañu réral ñooñu té lolu motax ñu leen dé tontu nak waye su fekké né pour ñom rek comme yow ni yow fen yi nga fen yi fi yépp su fekké né you were not misleading Gambians, you were not trying to tarnish the image of the UDP ci kanami Gambians yi man duma la doon respond fi because dama xamné rek nit ko xamantene fen rek ngay wax rek and I'll just let it go waye li tax ma lay tontu fi li tax ma andi li fi ni mo nekane nit yi nga xamantene ñoñu ngay mujjé réelal because ñoñu amuñ de opportunity pour filter yow li nga nekk di wax xam lan mo ci nekk diga ak lan mo ci nekk fen motax man may ñew fi di leen ko filtal. That is exactly what I'm doing here. Sa fen yi nga fen jor ko ci pañe bi mom lay jël ma filter ko won Gambien ci li nga xamantene mo fa nekk fen yépp ma génné ko tek ko ci kaw table nit ñi gis. You think ne su fekkee ne du loolu ñun dañoo toog fii di wax ak ñoo xamante ne luñ leen rawee sax duñ ko mën a lifin sax. You were changing because you liked what you were seeing, you liked what was happening, you liked how things were going. And the moment you don't like how things are going, you throw a tantrum. You Daniel Kasi, Daniel Boli, Sani Sen Yarambi Susu, Harangu, Beringu, you come hale. You throw tantrum. That's what you guys are doing right now. Some of you guys, you need therapy right now. Seriously, because they get hurt. And you know what? You cannot give what you don't have. If you're hurt, you give hurt. If you are love, you give love to people. You only share what you have. I wish yow nga jël sa own advice bi sax yow sa bop sa nga adopt ko. Because yow gis nga juka yow. You are full of, bitterness in you. Because man xawma lan nga dunda. Be yow sa yaram bi sa xol bi sa yep mu face with so much anger. Xawma lan nga dunda de.
waaye xam naa ne daal daf la jox trauma because yow da nga dee wax bay bugg a lox ba bugg a block sa dena bi loolu lan moo ko fi jar si parti bi nga xamante ne yow nga ne parti boobu dafa dee parti boobu jaraatut waaye ba tey yaa ngi wax ba di mer yaa ngi wax ba léegi sax da ngay wax sa baat bi sa càng kon yow wax jooju noonu yow yaa ko moom yow war ngaa dem nga seetaati sa boppa lan moo tax nga mer nii lan moo tax you are full with so much hate and anger da nga war a dem nga check sa boppa so yow balaa ngay toog foofu noonu di am the audacity ñëw nga ne da ngaa address nit yi about anger issues about naka la gaa di mun a marier seen boppa and everything foog naa ni yow loolu yow yaa ko war a njëkk a jël sa nga consume ko that advice yow yaa ko war a njëkk a jël nga adopt ko waaye there you go. If you have a lot of joy, you share joy. If you have a lot of joy, even when you say hurt or pain, it hurts you to your core because that's not who you are. That's not the fabric of your being. Do you guys think I like doing this? I don't, because this is not who I am. No. Girl, you're lying. You are lying. You are lying. This is who you are. And that is why you can stop doing it. This is who you are. You are just showing the Gambians who really you are. So don't hide. Don't hide that this is not who I am. You think I like doing this. This is not who I am. Who doesn't know you? Who doesn't know you? Bullfen. Continue, Regoya, Bullfen. By nature, I'm a loving, caring, fun person. I love to laugh. I love to care for people, and that's it. But guess what? When injustice comes, and I see the threat, all bets are off. I hate injustice. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And when we are docile, when we stay mute, threat begin on your soon. And we've experienced it. Look at what UDP has done to us. Because we didn't agree with them, because we have difference of opinion. This injustice that you are claiming na yo injustice nga nekk di fight UDP mu ngi take injustice si kaw nit yi loolu du dëgg UDP cannot take fee injustice because UDP did not even hold that power pour jaay injustice on anybody dañu amangu doole boobu sax fan la ñooy jëlee injustice ba di ko teg si kaw nit yi waaye loolu wax bu yaaxu la Lolu, you are just saying that because you have any other thing, you don't have any other thing to say. Danga fenal UDP be nga tolu fo xamantene you don't have any other thing to say. Fan la UDP di jaay injustice ci kaw nit yi. The only injustice here you are talking about or what you term as injustice mo nekk ne UDP nit yi suñu leen attaqué ga dañ dé génna ñom tamit ñu attaqué leen wala nit yi suñu waxé dara lo xamantene du dégga ci ñom dañ dé génna ñu di bonko ñu won askan bi ne li ñi di wax ci ñun du dégga loolu nga term as injustice kon injustice bobu no dafa continuer loolu nga term as injustice bobu nak dafa continuer su fekkee loolu moy injustice ne nit su waxé lu bon ci yow nit su waxé dara ci yow lu nga xamantene du dégga amut mu génn yow nga génna di wax nit yi ne kii li mu wax ci man du dégga li mu wax ci man tegul ko fen su fekkee loolu mooy injustice UDP ñun dañoo continuer kon with that injustice yow sa injustice ñun dañoo continuer with that pour mu leer doo leen fi mën a manipuler kenn doo leen fi mën a wax fen fii lu fen boo xamante ne duñ ko teegi fen boo leen fi fen rek dinañ ko teegi naal ma mbadaan doon fanaan da bataal waaye alhamdulilah rabbil alamin man ni ma dee gisee ki ma saaga ak ki ma tarifi ak ki ma jéem a toroxal man loolu wërsëg laa ko dee gisee si man déggu leen ma de dama leen wax ay wax nag man loolu mooy suma gaalaaj nit di ma toog di ma saaga di ma xas di ma tarifi loolu wërsëg la si man gas xam nga lu tax because yaa ngi far suma bàkkaar yi am na man bàkkaar bi ma def yàlla mu ma kalafee na yow ñëw nga jël suma bàkkaar bi guess what randal na suma bàkkaar jox na la ko yow man mu ngi ma bunta bi ma dem déggu leen ma de àdduna noonu la dee demee kooku gëm salaam kooku gëmul salaam yéen ni ngeen naa def UMC ni ngeen naa def Talib Bensouda ni ngeen naa def képp ku ànd ak Talib Bensouda ngeen foog ne ñoom ngeen ko def. So you see
xeex bi yëpp lu meer Juga di xeex nii yëpp lu mooy yuuxu ne ba baatam bi dee càng lu mooy yuuxu nii ba mu dee bugg a bloc yëpp xeexi taalib la nekk di xeex yéen yëpp a koy dégg seen bopp xeexi taalib la nekk di xeex nii loolu moo ko nekk di ko dugal si lii yëpp waaye xamul ne dafa commencé guerre boo xamante ne moom loolu du ko mën a wiin guerre bu mooy commencé nii against the UDP meer Juga doo ko mën a wiin xam naa ne niti problème nga xam naa ne you are so rude you are so arrogant waaye guerre bi nga commencé nii Juga with all your arrogance with all your rudeness xeex bi doo ko mën a win you can't waaye loolu soo ko weedee continuer rek su fekkee da nga weedi ne yow guerre bi doo ko mën a win continuer xool ko si seen rally bi yéen a ngeen def lu nekk yéen a ngeen dem kay tut et niil yéen a ngeen binda yéen a ngeen wax yéen a ngeen meeting yéen a ngi sona but you are still not happy. Most of you guys are miserable right now because you are staying in your misery that you created for yourself because you were self-destructive. You see, she is actually calling us, being miserable. She is literally saying, we are miserable. Why you can have more miserable? That is you. You are miserable. You are miserable because you are not miserable. You don't talk fee. Di nganya ñoo xamantene yow nga ne bokkul ak ñoom dara faralu leen yow nga ne you have your winning candidate koo xamantene kooku mooy win nga ne ñun suñ parti bi deena waaye ba tey you are suffering about ñun suñ parti bu dee boobu noonu ba tey you are going through pain because of ñun suñ parti boobu noonu parti bu dee boobu noonu suñ parti mi nga xamantene jaratu dara yow lolu tana yu be yow do de mëna lekk sa biir bi fees do de mëna tedda nga nelaw ngir mer ak bitterness bi nekk ci yow kon foog naa miserable being miserable foog naa foofu la am dara nekk di la toccoo both internally and externally dara nekk di la toccoo dara li nga xamantene sa loolu jarul ko won because yow yaa ko waa yow nga ne suñ parti bi dafa dee kon parti bu dee loolu warut laa toccoo but yow UDP mu ngi laa toccoo te fekk ñoom seen loxo laalut la because of the growth in the UDP mi nga nekk di gis jëm kanam mi UDP bi nga nekk di gis loolu moo na nekk di toccoo so nobody is miserable than you. Because what you put out is what came back to you. You took out hate. You gave hate. It came back to you. That's life. That's life. I don't know if it's simple. What you put out comes back to you. Wow. Yeah. Miserable right now. Because you are staying in your misery that you created for yourself because you were self-destructive. Because what you put out is what came back to you. You took out. Manama fa ne Mère Juga sa Mère Juga moom du dee déglu sa la nekk di wax su fekkee ne ñun we are self destructive comme moom ni ko di waxe kon foog naa ne moom dafa war a toog gannaawan ne bandang xaw ma na doon lañ ko di waxe like moom dafa war a toog sax mu relax su fekkee ñun ñu ngi yaaxale suñ boppa ñun ñu ngi destruct suñ boppa like si pour it we are self destructive kon yow doo toog yow nga dalu nga naan sa coffee loo yuuxu si internet bi bedi berengu yow ñi nga xamante ne ñooñu yow laaluloo gaay gaa ñu ngi yaaxa seen boppa yow toogee rek nga seetaan leen waaye xam nga wax boobu du dégga wax boobu du dégga moo tax moom mënut a toog mu relax
because su fekkee UDP is actually self-destructive ñun Adama Barrow billahi Adama Barrow ñun suñ toogee ñu gis Adama Barrow because ñun Adama Barrow moo nekk suñ Adama Barrow moo nekk nit koo xamante ne ñun kooku lañ bëgg a génnee kooku moo nekk suñ lifin bi ñoom tëddaati suñ opponent pour génnee ko Adama Barrow su nekkee di yaaxal boppam man Bambas damaa toog ma seetaan ko naan suma kofi why should I be here may nekk fii di yuwu duma ko def waaye yow li ngay wax xam nga ne amut du dégga loolu yëpp pour tarnish the image of the UDP la te loolu wax naa la ne yow da nga tuuti pour loolu ak ni nga nekk maire waaye da nga tuuti pour loolu yaaxa UDP the image of the UDP yow nga ne self destructive party bàyyi ñu kon ñun ñu yaaxal suñu boppa comme que yow loolu moo nekk sa mbébét loolu moo nekk li nga wis UDP yaaxule so ñun suñ nekkee di la jàppale di yaaxal suñu boppa kon bàyyi ñun ñu yaaxal suñu boppa rek yow nga toog su fekkee nekkuloo di nax sa boppa yéen Talib mi ngeen nekk di fightal Talib mu ngi génn according to you Talib mu ngi grow according to you people waaye UDP is actually destructing itself mu ngi yaaxal boppam kon bàyyi leen UDP mu ñu yaaxal seen boppa yéen seen Talib mu grow jaamane ñooy waaye da ngeen a nax seen boppa moo tax mënu leen a toog moo tax ngeen di fen di dem rek you gave hate it came back to you that's life I'm not never simple then what you put out comes back to you wow yàlla xaalut ñaari fan xaalut 1 year you put it out it comes back to you it's very simple li ngeen mën a def mooy ngeen saaga ngeen xaste ngeen xuloo waaye dëgga mun leen koo effacé dëgga fen mënut a génnee dëgga xaste mënut a génnee dëgga saaga mënut a génnee dëgga kaja fi nit mënut a génnee dëgga li ma la wax ni tey mu leen metti waaye dëgga la te mun leen koo génnee maa ngi gis na ngeen a binda waaye sa mindset dara déggu leen ma de sa mind bi danga koo defar nit ki danga war a immune to criticism your choice nag when you decided not when they decided you decided it's mental work you lack that discipline 1 2 3 ngeen xulu 1 2 3 ngeen xaste 1 2 3 ngeen saage 1 2 3 ngeen kaja fi nit amuleen di mental capacity amuleen di discipline pour ngeen def self control. Again, the propaganda is here again. The propaganda is right there again. Amuleen di discipline pour ngeen dégga nit yi wax ci yéen ngeen noppi wala ngeen bàyyi leen lii la gaay buga and this is the agenda bi nga xamante ne loolu la gaay nekk di puus moo nekk ne ñoom suñu waxee si ñun ñu ne tekk déglu leen nag ñoom ñoo amee parole bi di wax this is their agenda lii la gaay buga puus so that ñoom seen narrative bi mu mun a go through juga albe min noma ate work la no ndol ngande tek ngatol bulal la narrative fo eta mer juga atol kan dol bira tole o mindi manka woti we are way more smarter than you we are far ahead of you especially when it comes to politics yen dole ñu mëna direct ci politics yow mom da nga tuuti sa ci lolu sa pour direct bu na direct UDP how to run their politics. You are too small for that. Danga tuuti pour loolu. You cannot direct UDP naka la ñu doxale seen politique. Waxatuma la sax nga bëgg a ñëw manipulate. Yéen mun ngeen a ñëw ngeen yaaxa suñ turi parti bi. Wax fen bu nga xamante ne yépp loolu ngeen am si seen rong la lii. Ngeen génnee ko fen ko si kaw UDP ñun ñu ne tekk. ñu ne tekk buñ leen tontu yéen ay dof ngeen su fekkee ne yéen loolu ngeen bëgg a ñun ñu adopt ba tax ngeen di yuuxu fii si internet bi pour ñun ñu jël loolu noonu yéen weeru leen. What is it worth to you?
your party legacy, what you have fought for all these years, even if you don't think about Gambia as a country. But because I know you put your party before the country, if you decide to put your party before the country, then what is it worth to you? Then look at your party and let it be worth that. Let it be worth that. It's very simple. Why did it? 1, 2, 3 ngeen haste, 1, 2, 3 ngeen saage, 1, 2, 3 ngeen defante, 1, 2, 3 ngeen xulu. It changes nothing. It's a direct reflection of where your mind is. It's a direct reflection of when you become the government, what your party members will be like to people. Very simple. Imagine UDP become the government. I sit here, I denounce Uncle Senadabo, or denounce your party because of a policy you made. It's the same thing. He will put me up. Begin my saga, begin my house, begin my tough. Why man look, why man lenwa? Saga len ma tough len ma. What's the class man? They will money. Because Kula de Fudara, we talk your opinion about country, about progress of country, about about mindset. How do we evolve as a... So you see, Juka yange fenati. Bulte fen nak Juka. Because yo nekolo di wasi dekabi. Yo UDP renga neka di wafi. Yo sa wabi yep, you are just castigating UDP. So nekut ne yo yange wax dara lo xamantene dafa yobu Gambia si kanam. Lolo nek la am ak def with attack on the UDP. Yo xana ñun ay dof lañ. Yo nga tok di wax li nga xamantene mo yobu Gambia kanam, ñun ñi ñew di la attack si kaw lolu non. Are we crazy? Are we crazy? Hana ñun campement lañ joggé be yow nga ñew wax li nga xamantene moy yobu Gambia kanam ñun ñi ñew di la attaque ci kaw lolu xam nga seen feni ngeen wara bayyi and man fi nak daf ma irrité nit ku nga xamantene da nga fen blatantly yow nga tok fi ni castigate UDP saga UDP wax ju bon bu nekk UDP be di len oyene ñom ay slave mentality lañ amé. Yo nga ne yo da nga ñew pour wax pour lu yobu Gambia kanam. Like really? Nit yi su ñewé ñu tontu la ci lolu nonu. ñu tek la fi la wara tek. Nga ne wa yo da nga ñewon di wax ci affaire Gambia, da nga ñewon li wax lu yobu Gambia kanam nit yi attaque la. You are lying. You are blatantly lying. Yo sa audio bi yépp lan nga fi wax nit ñi doon déglu fi ni yeen ñi naka di déglu fi ni atol min be la moy rola ale juka moy janay kuma kilim fo min be Gambia sambano la ñato ba ñi ala ñi diamo be kon ale juka moy ay kuma kilim fo jam mi alon ko wala mu way forward pour Gambia na man ka UDP attack bari sa apareta akana min fo wala mu ñindi ko ha ni tol findile ya kumo fo mi alon ko wala be Gambia sambala ñato ndol keto attack ñi ñom fania kumo man soto anyum fani akumo man soto fon tol mu nyamato lelti bang ide ena yekumo fo mi alan ko be Gambia sambala nyato yudi bin ko le finti yeda attack. Are we crazy? But ñul ka mi da fo itol ikadiamu nyamato lelgi ikamira fo ikadiamu nyamato atol min ka fo kon ka advertisement o ka jukay say ngala jube jukaka kumol mini pousse so jukaka nyem min fotan ko ata finti tanane aka kumol fo mi alan ko le Gambia sambala ñato yudi bin ko ka attack nim mem man jukala ñun kumol may nke pile janteng nin jukal lota ko ha medum diamo le la nga kumol fo min be Gambia sambala ñato yen attack wole la e mario e ba tala fo tala sa ko ni kata modi mi alan ko soft spot so day e be la de bar ni maria moy jam bambas ba pile kan jang il faut ya moy ko ye juka moy kumol min be fo jang e man kuma kilim moy ge mi alan ko is for the good of the Gambia or the progress of the Gambia. If on balon ko tonya kon jukanyul mo molel timini ala ko dia manipulative. And that is the reason why nkanyul natina njanke expose atol mini camera comme ka advertisement wala ki on ke natina njenne nka relevance le dila al kanyum point le miss because ñul kam min fo ani kata min fintindi molie sangoni banko e ka yudi se yudi bi castigate jane kabrin soma da fotilo e boy ba ni bita kata justify be me fola ha ndol be diam kan Gambia la ko la ndol be ko mo le foka min be Gambia sambala nyato rek yeng attack
when actually what a tonyati. So millimeter low attack sol moy ol be la kumole ibe la kumole tala. So I'll call jam fanan consider. I don't say killing them malajube. Ha tonyalam when I'm talking about her here anala kumakangol tonyalam modo malo wabalo nol. But that is irrelevant. Moli along imalo what entala hajiti. Mimuntala hajiti wala munyintiko. Abe min foka abe fania min laka UDP kang. No itani mola ko nyul ka UDP attack nyina la fania kang e ka fania min la UDP la nyinni mu adu woman ka tonyati nyinni nam tonyati. That is what interests me. Not a la popularity. Ndala hajita woto. Now after dunia be along. That is not my interest. Adu woman tana fa feno wotan tala hajiti. Na popularity soto that is irrelevant. So ndema la to ke miro o site la minke fo akatinda ko you think ko manyana kanajam fanka you loko address. You all should try and think out outside of the box sometimes. Nation, how do we change our politics? How do we get to a higher heights? Anybody can sit here and speak freely and criticize some party or criticize the government, and you take it with a pinch of salt, or you take everything wholeheartedly without involving person. Yeah, she definitely need help. She definitely need help. That meri juka nde ala mental health nak nde silata wala nak abe problemo so dalal nak. Yeah, akata nyaming na ni a continue na tinga abe malal. Yeah, I'm definitely afraid. Akata nyaming anyabe malal na me keku. She is losing it. Reality. Without being destructive, without insulting the person, without denigrating the person. But you cannot do that. So what is this telling me? This is actually confirming to me, if you become the government, the day I sit here and speak about your party or your party leader or your president, you will meet me with the same energy or even worse. Because at that point, you have absolute power. You are naked in the government. Aliya fania do fana mwele. So nyina tinna nkanyulla audio play jang nyina tinna nkanyulla ko natina jang kila fania take debunk moli. Aleju kamela min fojam. Very dangerous statement mi alonko ni afo moye mi alonko ala miro man jam fo bake ni afo moye mi alonko man kumo filter abaka kumo filter aba consume la wala nyame wala nyinti ko UDP ni mol katara nyola on social media or on the political space. So therefore, ni nata government ibe tala mol attack lan o be mol ibe sapila mol kanne. Wonyom fania ko mo man soto. Nyulu mo kilimol lel ko janko UDP was in the government and wala UDP le fonga the coalition government mi alon ko UDP government lam. Wati jumala nyuliaje UDP official sol mi bo coalition kono wala bo government kono. Wati jumale fintita nan kamol attack wala kamol ka kuke mol la mini alon ko ni luamanta. Ni ñom fania kumo ka foko ni UDP nata nang ibe mol tilimbali ale be mol fenkalan a ñom fania kumo man soto because his excellency le Ousainou Darboe mi alon ko Yaya Jammeh man sakunda ku teje mammin kala kabiri lungo minna fintita na mile 2 wotay mo Jammeh sembo banta wotay mo Jammeh sembo banta nin kumu wolungo banko majority be batele koma bara munefo ako ayam fata Yaya Jammeh ayam fata ene completely ako ayam fata Yaya Jammeh so la ñum fania dangul ka fako ni UDP nata mol mini e campagne wala mol mini yalan ko ni katara ñoo sabole jam ibini attaque la o be fenkalale wote to ñaati mimbe je wala mu ñindi ko politically ni yakuma fo mimman soto hani UDP be government yakuma fo mimman soto UDP di wasi fintino la fay ko ñimman soto ñin dole soto ta ni ta ko wala mu dum mu attaque ni ta ko wala mu keloti ni ta ko wala mu ñinti ko mol ka sabita kanne so be it because political mu wolti ite binaka ibe faniata ke ba la kam moka iko ye dey tek nko nyine fo itol be fania la kam mol kay ko ye dey kana diam. Democracy is about that. Ite yemin mira yemin
mira wala yemi ngania yafo do fo de mira wala mi ngania ayafo bari te ko ite sita fo no le and you go scot free modo manyana ka wake itol ko itol len nyanda ka diamu itol min diate itol itol nyanda ka wofole bar UDP wol ma right so pour ka diamu wala min diate itol yof no wakata dron then UDP says is a problem ñun ndama la ñu ke mira ñame ndama la ñu ke mira ñame she is absolutely toxic but abende tar la janne ndenga fo ñu lene ko ndeni tol yo contrat ko la sign janni ba fa ko on the 5th of December 2026 ning alaman ku kenna ndani ñu lam anytime finti dana ya fania fo mi alon ka man ka toñat I will come here and then ye expose Gambia di wal because ñum fania ning ñum manipulation ata continuer la mo la politique ko ata continuer la ali talib support bari ko atole talib le endorse albe talib la agenda wafika al taliya la agenda wafi ale fata UDP ma al talib support al talib la agenda wafi dem len ngeen jaay agenda talib dem len ngeen support talib ngeen bay UDP mer juka yo ngane ñun we are self destructive people so leave us to destroy ourselves. Leave us to destroy ourselves and you go and sell the agenda of your movement. Fok na ne yow su fekke ne yow ku am xel nga. Su fekke ne yow sa xel mi is matured. Sa xel mi mutna. Fok na ne yow ki nga xamantene yow koku nga nek di xeexal wala koku nga fok ne yow koku mo nek so obstacle. Koku mu nge xeex bopam, koku mu nge destruct bopam. Fok na yow da nga wara teke back seat nga tok relax. Comme kooku yow li nga wara def kooku mu la ko defaral lan moy nek sa problème yow but every day yana ngay ñew ci internet bi di fen rek bu ga tilimal UDP di fen rek bu ga tek UDP fim nekkut ngeen fogg ne yeen lolu mo leena jox boss ngeen fogg ne yeen lolu mo leena jox support non lolu du len jox support. Go and tell the people li nga xamantene lolu ngeen a defar Gambians yi o nonu ngeen a solve sen problems nonu ngeen di gain boost nonu ngeen di gain support but not to come here ngeen def sen bopa ay di jema victimize sen bopa di gema jef UDP as perpetrators ñoo xamantene ñom ñoy togn kat yi ñom ñoy ticatu kat yi lolu will not go through here. Duñ ko bay mu jala parce que that is nasty politics. It is a politics of deception bi nga xamantene duñ ko bay mu jala do len fi mëna deceive ken ñu duñ ko bay mu jala te comme ni ma ko waxe man so len bayute man duma bay lolu wax na len ko mu leer nañ wax na len ko mu leer nañ su ebo nak ngeen dugal ko sen nopay xam nga lolu motax ngeen blog ma on TikTok ngeen blog ma on Facebook pour man buma gis sen comments yi ak sen fen yi nga xamantene mom ngeen dé fen wa thank God nit yi dañ mako dé sen nit yi diko screenshot di mako sen and anytime ma jot ci rek I will come here ma leral Gambian si sen fen yi ak sen manipulation yi feñal ko Gambian si ñu gisal ko sen bop to len dem ngeen liggéey so len bëggee liggéey ngeen so len bëggee power dem len ngeen liggéey nit yi jox len doole bobu non so len bëggee place dem len ngeen liggéey nit yi jox len place bobu non waye do len ko mëna jël fogg ne da ngeen na bulldoze UDP jël UDP relevance bi nga xamantene mom lañ am in Gambian politics support buñ am in Gambian politics yeen ngeen fogg ne so len ñëwé so len bulldoze UDP da ngeen mëna grab lolu non it doesn't work like that. It doesn't work like that. Politics do demee nonu. Politics da nga dem nga won wax ak nit ñi si yar ak teggin and yow juka bi ma gis ni yow as rude as you are you cannot advocate for any political party. Yow movement bi nga xamantene mom nga nekk di advocate ñom suñu xamé sa yow sa li nga leen nekk di yaaxal sa I don't think that ñom ñu war nañu associate ak yow because you are so rude and arrogant. Te yow so bëggé dara ci nit yi
You cannot be rude and arrogant on those people. Ba pare nga am liñ buga. You can't. Yo da nga fone sa rewande yi ngay wax fi ni si internet bi di ñew di saga fi nit yi. Di wax nit ñi ne they have slave mentality. Yang ko waxati si sa audio bi. And in fact, xam nga lolu dang ko waxon the other day and I addressed you on Facebook on TikTok rather. Why yang ko repeat at si sa audio bi. Sa latest audio bi nga defaate xawma barki demba xawma. Yang ko bantu wat fofu ne we have slave mentality. Yow ku yar deku comme yow nga fogg ne nit yi dinañ la degulu ben dem votal talib wala ñu dem support talib. Kon yow da nga dof kon. And this is what Gambians are seeing about you. And this is the culture you have created for us to believe. You can sit there and write 500 press releases about your ethics, about your morals, about your party concept, your principles. But it's not what you say or write. It's what we see you do. It's your actions. Day in and day out. Your party militants, your members, within your councils. You're not defante, you're kataray, you're taste, you're kulu. Dumawa yung hangin ko. My self-destruction more than key. But you cannot even do it. You cannot even do it. You buy new same party today. So they agree. They cannot even open their mouth to voice out their opinion. So, ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci UDP di wax ak ñi or di am conversation with these people. Oye na leen ne yéen ay slave mentality ngeen am. Waaw. Su boobaa nag ngeen xam ko de juka oye na leen ne yéen mi nga xamantene yéen a di wax ak gaay slave mentality ngeen am because seen xel bi nekku leen di ko doxal seen boppa. Juka wax na ko mu leer nañ. We will get there. Si audio bi. So leen nekkee fii nii ngeen foog ne these maire bi nga xamantene mu ngi tok America fofu nonu daf leen amal any respect bem tax ngeen di am conversation with her ngeen fogg ne da nga na nekk UDP di def sen bop as yena nekk nit yu baax yi pour gaay mu leen a taga di wax ne waa diw ak diw dal ñom ñu ci UDP waaye ñom ñoo nekk UDP dafa bon waaye diw ak dig ñoo nekk nit ñu baax yi fofu nonu. They are calling you slaves or people with slave mentality. Wow. So if you think that ko atol betala albe pati konole al katal ni mol ka diamo min yalon ko pati la ku bete man tarawol kono wol bi ka UDP la ku beto fango hayma fango sakora ka jube wala ka fo eta ko itane wolle good relationship la sono ibal ko mandi kam minali la moy alba moy lal madu fango futa ji. You will meet them with insults, and they are in the party. They have kids, they have families. They don't want to be insulted. They don't want to be castigated. I'm not thick skin. You insult them once, you fool. Man, insult me 10,000 times. Man, how 100,000 times, more than that 10,000 times. Man, text me before the sick out. Man, travel mo kuma saga. Travel mo kuma khas. Travel mo kuma kajafi. Travel mo ko because do mo ko. Yow do ragal lolu di ku rew ku nga xamantene amul ben respect ku melni yow do ragal lolu da nga musa gis saga kat di ragal saga koku lolu la di dunda di duma dunda moy reality moy nan suma digante ak yalla that's it suma digante ak askan bi what am I doing for the people that's it mindset bu mon dundu mo ko sa mindset kala way nit am 10 years ago, 15 years ago, I wasn't like this. Probably I would stop. So people are not the same. Where are those people's rights? They have rights. Their rights have been infringed on. Same rights in you to talk. You don't go cease. Because what? If they speak, if they speak, sometimes we want to book on UDP, then them UMC, sometimes we book on politics,
am na benn time ma gis ñu dafa am koo xam ne dafa dem UDP dafa dem UMC mu jógee UDP guess what dañ dem si yaayam ak papaam so yaayam papaam dañ am pour wax ak moom mu delluwaat si parti bi waaye what the hell mu ngi mel ni tey nga sëy ak nit góor gi mu ne nobatu la nga enu sa bagage dem sa yaay ak papaam ak yaayam ñu ñëw force la pour mu takkaat la no I don't want that because you don't love me you're done with me so guess what go bye that's the same thing you guys are doing. yaa ngi gis mu ngi fenaat di manipulate mu ne ñun dañ dee xatal nit yi bay ñooñu génn suñ parti bi ñooñu suñ demee ñu dem si ñooñu seen parents yi di leen wax o boole leen si seen parents yi ñëw di leen wax ne ñu delluwaat ci parti bi loolu mooy fen nag because ki mooy wax noonu kooku kenn demul si parents yi ñoo ko oo aida ko xam nga moom xamul loolu noonu moom because moom xamul loolu moo xamul respect xamul jox cër xaw ma naka lañ ko daal jox cër sa waajur yi jël aida sa waajur yi moom xamul loolu for her that is not valid pour moom that is not valid moom daal duy jël advice yi kenn moom daal parents yi sax suñ ko advice su ko neexee mu jël su ko neexee du ko jël but there are people ñi nga xamante ne they have morals they have respect for their elders wala they have respect for their parents ñooñu seen parents yi suñ waxee gaa dañ dee toog ñu xelaat and then ñu pick the sense out of it moo tax kooku bi ko parents yi ooyee ñu advice ko wax ko li nga xamante ne loolu moo baax si moom tamit mu xelaat si mu gis ne waaw suma parents yi lu ñu wax ni dëgg mu dox si so loolu la bëgg a jëlkat yi ko jël ne kooku nekkul di dem di dox ak xolam bi wala kooku nekkul di dox ak xelam bi kooku dañ ko forcer dugal ko si loo xamante ne bëggul see dugal you see how manipulative these people are you see how deceitful these people are because yow sa parents yi jaraluñ la dara because yow sa parents yi respectuloo gaay seen kaddu bi respectuloo si dara yow daal lu la neex rek loolu ngay doxal nga expect the same thing from others no for some of us it doesn't work like that suñ parents yi suñu waxee dañ leen a déglu suñu waxee li nga xamante ne moo baax si ñun ñu jël ko waaye yow loolu nga amul moo tax this become so strange to you to an extent that nga ne loolu slave mentality la déglu sa parents pour moom loolu is a slave mentality very rude and arrogant. Slave mentality. Slave mentality, I'm sorry. So my father and my mom have to decide for me which party I have to go. Yo, that's madness. Think about it. Gathering emotions and you see? You're not going to give now. Because your father and your mother just advise you. Because that is not to decide for you. It is to advise you. Why for mom, pour mom, lolo waruta neka sa. Yo waru just sa advice papa wala sa papa sa advice yai. For her that is irrelevant. For her that is nothing. Why for some of us that is something huge. For us that is something huge. Yo su fekkee ne yow mënuloo jël sa advice yi parents yi keneen jël advice yi parents ami nga bëgg a wax ne kooku slave mentality la can you just imagine the kind of insult yéena ngay gis naka la nekk di saaga kooku noonu just because kooku dafa déglu parents ami seen advice bi mu jël ko moom for juka koo xamante ne she has no regards for anybody including her parents because loolu la fi wone pour mom slave mentality la pour nit mu déglu parents ami you see yana nga gis kii num dee xelaatee so arrogant so rude no regard for anybody
moom mu foog ne loolu mooy aduna mu foog ne loolu la nit war a doxalee sa aduna think solely on policies, politics, and progress. Everybody should have the free will and the free mind to think and choose for themselves. Choose for themselves. I have to go with the crowd because if I don't go with the crowd is going to be mad. They're going to castigate me. They're going to insult me. That is slave mentality. Like it or not. What is the definition of slave mentality? Slave mindset. Go and read. Go and learn. Educate yourself. This is basic. And the arrogancy in this, arrogance bineka sin mer Juka. Man, it just overwhelmed me. Man, to be honest, Juka la arrogancy, bila aka sound kumola defang. So for Juka, she is more educated than people. For Juka, she is more aware than people. So, puru moeta, yela moela parents sola, I advise dile your advice ta, it means ko ita man karang, ima read, ima understanding soto, ima But Juka sometimes, no one can was in media. I swear to God. No, man, Juka, the arrogancy in Juka is on another level. It's on another level. Puru mom Gambia yep si ronam la neka. Mom, puru mom. Gis ngeen Juka, mère Juka. Puru mom, Gambia yep si ron tankam la neka. That is the kind of mindset lim am. The kind of mindset bi Juka am, moneka ne Gambia yep si ron tankam la neka. That is the level of arrogancy. Si jigen bobu non. Si think ne mom mo wara decide al nit yi, mom mo wara waxal nit yi ni ñoy doxale, mom dal nim ko buggé wut ku ko doxale nonu rek yow dof nga, yow slave mentality nga am, mom nim ko buggé wala mom nim ko dé doxale, yow so jaaruté nonu wala yow so ko defuté nonu, you are dumb, you don't know anything. Man musuma gis ku arrogant to that level. Juka nak non la de xelaté. Waye dafa am de. Juka mi dafa am. Du mer Juka ngeen nek di wax mer Juka dafa am. Dafa am. Su fekkee na mom dafa fogg ne mom nim mu ne wax nit yi mënuñoo waxé nonu. Just because people are just ignoring her. Mom mu fogg ne mom rek mo meuna wax wala mom rek mo am opportunity pour ñew fi tok wax liko ne saga nit yi comme nim ko nexé castiger nit yi comme nim ko nexé te kenn du ci wax amna ño xamantene ko dé bay ci biir amna ño xamantene dañ ko dé set benen bout lolu motax waye pour mom mu ngi jël lolu def ko ne mom lim xam nit yi xamuñ ko wala mom lim mun nit yi munuñ ko that's slave mentality. I'm sorry, because you don't have your own mind to decide for yourself. You don't need to be physically enslaved to have a slave mentality. Even to think like that, even to think you have to be physically enslaved, to be mentally enslaved, that means you're even mentally enslaved. Because your mind is not free enough to think outside the box to understand what I am saying. If you don't understand what I'm saying, you're building a slave mentality like that. No, mom do dé jël advice yi ken ki pour mom déglu advice nit yi wala déglu sa advice parents, that is slave mentality. You all are hearing her. Yen yépp ang koy dégga. So mom amul advice de. Juka mang advice soto. Ate ke la moy mo la advice ate fi wo mu slave mentality leti. Ate ka tamo la ñame. Ate ko jël ko mo slave mentality. That is how arrogant she is. Yeah. Because you're not thinking outside
small box is drawn for you. It's created for you. Emancipate your mind from mental slavery. Be free. Speak your mind. Speak your soul. Speak what you think. Why don't I just get up? He doesn't believe in the party. He doesn't believe in the leadership. He doesn't believe what they're doing. But guess what? They have to suck it up and deal with it and accept it. Because the moment they speak their mind, they will be met with castigation. They will be insulted. They will be bullied. The person is not free. He's physically free. Physically, he's not slave. He's not enslaved physically. But mentally, his mind has been captivated and captured. He's not free to speak himself. He speaks his mind. He's not. He's not. And when you have blind loyalty, when you have blind loyalty, your mind has been enslaved. I'm sorry. Because you don't know to the whole, not digest, how am I going to explain it? So guys, that is it. That is it. Fofu ñim nekk di laal fofu mo nekk ñi nga xamantene pour mom, let me connect this. Mom ñim nekk di laal fofu noonu moo nekk ñi nga xamantene ñoom ñoo ko dee call si suuf di wax ak ñoom ñi ko dee call si suuf wala ñi dee wax ak juka si suuf. She is literally calling you people with slave mentality. Wow. Because mu ne yen andu leen ak li nekk di dox si parti bi, andu leen ak leadership bi num nekk di demee, waaye yéen a ngi ne teg toog si parti bi. So therefore, yen nekulen di dohal ak sen xel mi, why dañ capture sen xel mi. So therefore, your mental, you know, or your mentality is being slaved. Your mentality is being captured. And kon yen sen xelat bi or sen mindset bi slave mentality la. You can say it. So yen ñu ko dey call. Yen ñu ko dee lifin di wax ak moom si suuf, well that's for you. Juka moom wax na lu mu bëgg a wax de, am nga moom gémmiñam bi mu amu filter. Wax na leen de slave mentality mu ne loolu ngeen am. Waaw. Xam nga ñun tamit daf ñu yekkaloon de. Some time ago, mu ne ñun mi nga xamante ne ñu ngi support H Dabo for 30 years. Ñun slave mentality lañ am. Because mënuñoo stop for supporting somebody for 30 years. Ñu continue di support benn nit mu ne ñun tamit slave mentality lañ am. So pour moom daal moom ni mooy xelaatee ak moom bugaam lim buga yow buguloo loolu rek yow slave mentality nga am. Because nit su bugee dara for 50 years moom moo ko buga. How does that translate to slave mentality? How does that translate to slave mentality? Ak nit ku nga xamante ne mu ngi si political party agree with everything in the political party, while better the core principles yi nga xamantene mom he believe in those core principles are still in the party. Mu des ci party bi nga ne koku tamit slave mentality la am, because dafa am yi nga xamantene mu ci party bi mom nanguut ci lolu non wala d'accordut ci waye gënut ci mu fa ba légui. You think that is how people calculate things? Because ken nekut ci UDP ki nga xamantene daf la wax ne everything that is happening in the UDP or everything that is in the UDP 100% mom buga na yep amut ci ben question amut. Why da nga de gis da nga de li nga de set moy di core principles yi nga xamantene yow lolu do ko tiaxane da nga gis ne lolu mu ngi ci parti bi motax nga des ci parti bi, but it doesn't mean ne yow parti bi lim am yep nga d'accord wala doxalini parti bi yep nga d'accord. Non, lolu mënu ta exist. Way xam nga Juka mom helatam bi fi la am. Mom pour mom everything have to be 100% before you stay in. Mota mom massa mi ñu ne ñom supporting ben political party. Because for them everything ñom luñ buga dafa wara am in an institution bala gaay di duga fofu nonu, or in a party bala gaay di duga fofu nonu. Lolu nak modul am. Because there is no political party yi nga xamantene is perfect
There is no institution bi nga xamantene is perfect. But li nga dee xool moo nekk ne the core principles yi nga xamantene ñoom ñoo gën a am necessary yi nga xamantene yooyu ñoo gën a am solo yooyu nga dee xool yooyu su la doyee rek da ngaa dugga wala nga des si biir parti boobu noonu waaye moom mën a jàng na du mu ngee baaku fii ne ñun jànguñ ñun xamuñ ñun du ñuy riit du ñuy lefin waaye moom mi riit moom mi jànga xelam bi mënu koo jox lii xelam mënu koo jox lee nekkut ne da nga war a am 100% li nga bugga wala li mbébét bi nga am 100% nga am ko in an institution or a political party before you choose that party o balaa ngay des si parti boobu noonu waaye dafa war a am like I said the core principles yi nga xamante ne loolu doo ko compromise yooyu dañ fa war a nekk te ñii loolu lañ gis si UDP moo tax gars ñu ngi des si UDP seen core principles yi nga xamante ne yooyu moo leen tax a dugg si UDP the core principles are still there moo tax ñoom génnuñ UDP léegi yow soo ooyee ñooñu ne dañ am slave mentality just because ñu ngi wax ak yow si suuf yéen mi dee kool juka di wax ak moom si suuf mu ngoog jox na leen ko de jox na leen seen wala yéen tamit so you all stop talking to that lady because gémmiñam bi amul filter amul respect she's so rude she's so arrogant so you should not have anything to do with that girl mu ngi noonu ooyee na leen ne slave mentality ngeen am de su yeboo nag yéen a xam jox na leen ko yéen tamit so guys pare naa si Mère Juga for today su ñëwaatee fii nii mu wax fi loo xamante ne fen la tuumal la comme ni ko gars yi di defee rek di ñëw fii di tilimal UDP di castigate UDP di jéem a def UDP as the bad people or the bad party su ko continuer rek I will come back here again waaye balaa boobu ma emangom fii waaye comme ni ma ko waxee rek maanaam ñoom this is a contract bi nga xamante ne dañ ko sign fii ba December on the 5th 2026 su soobee yàlla man ak ñoom la loolu man war naa ko gars yi depuis TikTok and ñoom suñ fogee ne caaxaan la wala ñoom suñ fogee ne ñoom suñ bàyyiwut man damaa bàyyi then they are fooling themselves because man li happen on in 2021 man duma toog ma xool loolu mu war a ñëw happen in 2026 moo nekk ne ñun ñu busy di jaay suñ policies and programs ñoom ñu busy di yaaxa ñun suñ der ñoom ñu busy di yaaxa ñun suñ der ñuy bàyyi loolu muy jaala and unfortunately some of our people comme ni ma ko waxee ñoom wax su ñëwee si ñoom duñ ko dee filter nu mu ñëwee ga noonu lañ ko dee consume so if those kind of statements are left unchecked are left without being corrected foog naa ne loolu daf ñoo yaaxal so man loolu moo tax these people I'm not gonna give them space I am not gonna give them space so mu ngi noonu nag but if anybody wants to come in and contribute I can pick you su fekkee ne kenn ñëwut nag I think I am done now with Mère Juga for today wow so that is it so let me play the music Oh, yeah. 1996, the seed was sown so strong, a vision rooted deep, where we knew we belonged. For freedom, for justice, against the rising tide, a banner raised in hope, with nothing left to hide. Loyal say no doubt, steady on the wheel, guiding us through shadows, the pain we had to feel, from the man in the fields to the wolf of
celebrate. The journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since 96, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave. Solo